Hello everyone. I'm Mihir and I'm going to start. I'm going to be host for today's event and I'm starting. So if you talk to a man in a language he understands, it goes to his head. But if you talk to him in his language, it goes to his heart. What a connecting quote by Nelson Mandela, right? Good evening and welcome everyone attending this event commemorating the Matribhasha Day. Every year, this day, 21st February, is recognized as the International Mother Language Day by UNESCO. They're promoting the importance of mother tongues and bringing awareness of the cultural diversities among people. This year, giving importance to the technologies in protecting linguistic diversities is themed using technologies for multilingualistic learning, challenges and opportunities. Honoring this day, we are here steering an exciting occasion with multiple events. In these words, I would like to introduce one of the most prominent frontline Telugu journalists of the day, the current editor of the Enadu Telugu Daily. Starting his career as a trainee sub-editor, with talent and hard work, he moved up the ladder to becoming the editor of the newspaper and the head of the Enadu Quality Cell. He has been responsible for the coverage of the national and state elections in India since 1994 and has also personally interviewed Prime Minister Narendra Modi sir in 2019. He's attended various international conferences and visited several prominent educational institutes and media houses. He's also traveled across the US as a member of the National Media Panel to study the racist attack against Indian students in America. Recognizing his services to the field of the journalism, the government of Andhra Pradesh and the government of Telangana accredited him with awards like Ugadi Puraskar. He's also received several other awards from the various distinguished institutions. He has trained and nurtured more than 2,500 generations of scribes during a career spanning more than 36 years. He's also compiled and edited prestigious books like Patikela Akshara Yatra and Dabbaidela Vasantala Velu. In addition, he was also a member of the state government's Education for All mission for 4 years, Press Academy of the Undivided Andhra Pradesh member, and the Enadu Relief Fund. Mr. Nageshwar Rao sir, aged about 57 years, enjoyed the distinction of being in service of the same newspaper for past 36 years. Now, I would like to call upon this inspiring personality to give us his speech. Over to you, sir. Yeah, thank you very much. Good evening, everybody in the SRM family. I was just speaking to Mr. Venu and Dr. Revati. I asked about SRM University. They said there are people studying in from 12 states and different language groups. So as we always say, unity in diversity when we refer to India. So this university is university in diversity. So another rare universities in the country which offers to different segments of the country. So I'm happy to be part of this program. I feel I'm honored and it's a great privilege to me to talk to the youngsters. So I'm happy to share my views on the importance of mother tongue. So since it is a mother tongue day of mother tongues, so I would like to speak in my own mother tongue because there may be several people from different Indian languages. So I would like to switch over both Telugu and English. So at the end of our session also, we may have some interaction with all the young colleagues. There are several dignitaries in this Zoom conference. Am I audible to all of you? Yes, sir. Yes, sir, you are. Yeah, it's fine. Yeah. So I would like to share my views on the mother tongues because everybody has his own mother tongue, his or her mother tongue. So in India is a different country. It is a distinct country. There is no such country in the world because in any country, there may be 1 or 2 languages or 3 languages at the maximum in some of the European countries. But in India, we have so many languages, so many dialects, so many sub-dialects. The distinct part is we are integral part of this nation, even though we belong to several language groups, because we have the strong culture. Our culture makes us to be integrated. So here,
we have so many languages have so much of thousands, so many thousands of years of history. Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, and Hindi, and several languages in the country. As I said, I would like to tell some of the examples of importance of any mother tongue. I studied several biographies of the Nobel laureates, several scientists, several international jurists. So many of the great people were educated in the primary education, particularly in their mother tongue only. So when you grade people about their language background, people who are educated in their primary education in mother tongue, they always, their mental horizon will be wider. They'll be very, very curious. They have so many intricate skills. They will have critical thinking ability. So this mother tongue helps them to have that kind of traits, so many traits like critical thinking and then creativity and all these things. So, but unfortunately, because of this language policy, there is a lot of confusion in our country, because even after we have attained independence 75 years ago, still we have so much of confusion about our national language policy. This English language is used as a linking language. As I told you, because we are here to speak to different language groups, unless we have some link language, we cannot connect to different language groups. We may be experts in our own language, but we also have to have another language to link with another language group in the country. So this is a very important thing in our country, particularly, even in Europe also. Unless any person, any student is educated or knowledgeable in 2 or 3 languages, so he will not be having so much of respect. They may not command the respect of the different groups. People who know more than one language will be having a lot of respect in the scientific community. So, but the primary thing is one should be very, very efficient. One should be very, very having caliber in their own mother tongue. Mother tongue we cannot neglect, because one should be educated in his or her mother tongue in the primary education, because there must be the same language at home and also in the school. Till they are in the colleges, it is better to have the mother tongue to be properly be there in the curriculum. So, but unfortunately, it is not there in our country. I feel it is one of the reasons for our poor quality of education in the school level, particularly primary and the secondary levels of education. So what I would like to emphasize on this is, any student who has proficiency in his or her mother tongue will be very efficient to learn other language, English language or any other European language, Spanish or German or Russian. So when I studied many profiles, particularly Nobel laureates or jurists or international leaders, they are very, very efficient in their languages, particularly their mother tongue. Even though you take Narendra Modi ji, so he is very, very powerful speaker in because he has total grip over his language. You take Mr. KCR of the Telangana state, or you take any person in the past who has a great proficiency on his language, so he will be commanding the respect of the people also. So language plays very important role. ఇప్పుడు మనకి చాలా మంది ఇంజనీరింగ్, మీరు అందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ ఫ్యాకల్టీ కాబట్టి ఐ వుడ్ లైక్ టు సే ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. మన ఇక్కడి నుంచి అమెరికా ఎంఎస్ చదువుకోవడానికి వెళ్తుంటే, అమెరికా కానివ్వండి, బ్రిటన్ కానివ్వండి, ఎక్కడికన్నా వెళ్తున్నప్పుడు దే ఆల్వేస్ టెస్ట్ అవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్. ఎందుకు? మనం ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ లో ఫ్రమ్ క్లాస్ 1 టు ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ వరకు చదువుకున్నాము, కానీ వాళ్ళు దే ఆల్వేస్ టెస్ట్ అవర్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్. Similarly, if you are going to Germany for higher education, they will be testing us in their English, German language skills. And if you go to Russia for any medical this thing or pharmacy or whatever engineering, they will be always teaching those subjects in their own in Russian or Ukrainian languages only. Ante
Even though it is the science or technology or medical, one should have proper knowledge, sound knowledge in any language. Language the మాకు అవసరం లేదు, నేను సైన్స్ స్టూడెంట్ని, నేను టెక్నాలజీ స్టూడెంట్ని అని అనుకుంటే they cannot shine well in their own profession also. Language plays very important role, even for a doctor to communicate well to his patients. So one should need to have a full idiomatic or very good language skills they should have. Then only they can carry over. So with patients, with scientific community, they can present well to the papers. Here we have Mr. Nageshwar Reddy. Nageshwar Reddy is a world-known doctor in Hyderabad. So he always visits to several countries. So he always takes slides of his patients and explain them to the other scientific community. Unless he has such grip over the presentation skills, so he cannot show his scientific temper or scientific knowledge or his experience. He can't share his experience with other communities, other doctors communities in other countries. So language plays very important role even for the scientists, even for the technologists, even for the bureaucrats and whatever it means. That is why in our civil services system, any officer, he may be from any part of this country, coming over to a particular state, he should be good enough in the local languages. So it is very, very important. So that is how our civil services system, our bureaucracy also meant. Unless we have a command over our local languages, we cannot command the respect of the people. So that is very important. మీరందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ చదువుకోవచ్చు, రేపు ఎంఎస్ కోసం అమెరికా వెళ్ళొచ్చు. కానీ మీరు ఏదైనా సరే సాధించాలనుకుంటే మాత్రం మీ మదర్ టంగ్ లో, అట్లానే మీది ఏదైనా కానివ్వండి, ఇట్ మే బి తెలుగు, తమిళ్, హిందీ, మలయాళం, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, యూ షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్ ఇన్ యువర్ లాంగ్వేజెస్. ఇంకొక సైంటిఫిక్ ఆస్పెక్ట్ ఏమిటి అని అంటే, మీ మాతృభాష ఎప్పుడైతే మీకు బాగా వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే ఇంకో లాంగ్వేజ్ మీరు బాగా నేర్చుకోగలరు. ఎనీ పర్సన్ who has proficiency in his or her mother tongue, like Tamil or Telugu or Kannada or Hindi, he can learn easily the other language also. So kabatti manaki mana మాతృభాషలో కొంత ఎక్స్ప్రెషన్, చదవటం, రాయటం, మాట్లాడటం, వినటం, ఈ నాలుగు కూడా బాగా తెలిసి ఉండాలి. లాంగ్వేజ్, మన లాంగ్వేజెస్, many of our Indian languages have more populations than the European countries. ఇప్పుడు మొత్తం జర్మనీ మన తమిళనాడు కంటే తక్కువ వాళ్ళ పాపులేషన్, వాళ్ళ మాట్లాడేవాళ్ళు. అట్లానే మొత్తం బ్రిటన్ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే తక్కువ, యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే తక్కువ. బట్ వాళ్ళు అక్కడ లాంగ్వేజ్ ని వాళ్ళు కాపాడుకోవటం, వాళ్ళు రెస్పెక్ట్ చేసుకోవటం, వాళ్ళు నేర్చుకోవటం అనేది వాళ్ళ క్లాస్ 1 నుంచి PhD వరకు అది నేర్చుకుంటూనే ఉన్నారు. అన్ఫార్చునేట్లీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ, వితౌట్ హ్యావింగ్ సౌండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ హిస్ ఆర్ హర్ మదర్ టంగ్, he can even do PhD also. That is very unfortunate system. అందుకనే మనకంటే 100th part ఉన్నటువంటి ఇజ్రాయెల్, its population is around 1 crore, but it has got 130 Nobel prizes so far. In our country, people who born here are people who have Indian background, born somewhere else in the world, got only 10 or 12 Nobel prizes. మనకేమిటంటే మన మాతృభాషలో విద్య లేదు, మన మాతృభాషల పట్ల మనకి రెస్పెక్ట్ లేదు. ఈ కారణం వల్ల ఏంటంటే మనకి ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కూడా మనం కోల్పోతున్నాం. ఐఎమ్ నాట్ అగెన్స్ట్ ఎనీ ఇంగ్లీష్ ఫారెన్ లాంగ్వేజ్, ఇట్ మే బి English or Spanish or French. Even French is also spoken in 65 countries. If you know well the French, you can travel any part of the globe freely. So not only English, బట్ మనకేంటంటే మన మాతృభాషలో కనుక ప్రావీణ్యం లేకపోతే మన పట్ల మనకు కూడా గౌరవం ఉండదు. సో కాబట్టి రెస్పెక్టింగ్ అవర్ మదర్ టంగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, అండ్ లెర్నింగ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ అకాడమిక్ ప్రోగ్రెస్, ఈవెన్ ఫర్ యువర్ ఇంటలెక్చువల్ కోషియంట్, ఈవెన్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్ గ్రోత్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హ్యావ్ సౌండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ లాంగ్వేజ్ పాలసీ. మీ అందరూ కూడా తెలుసు అసలు ఇంటర్నేషనల్ మదర్ టంగ్ డే ఎందుకు వచ్చింది ఈ రోజు అంటే, సో మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు మన దేశం రెండుగా చీలిపోయింది, పాకిస్తాన్ అండ్ ఇండియా. Pakistan was on the either side of the nation. Left side, on our right, on our left it is Pakistan, current Pakistan. On our right it is Bangladesh, which was part of the Pakistan earlier. So the
the right part of the Pakistan was dominated by Bengali language. The left part of the Pakistan was dominated by Urdu language. Country is same, but there were two languages. There was a rift. So there was a big fight between these two language communities, even though they belong to one particular religion, but language was not same. So there was a big fight. So Bangladesh was divided on the language policy only. So there were so many people died on this day. That is why. So UNESCO announced this day now February 21st is the International Mother Tongue Day. So this is beauty of the nature, beauty of the world. We have so many languages, particularly in India. We have so many languages, so many dialects, so many sub-dialects. In every 40 to 50 kilometers, there is some dialect changes. So that is the beauty. So we have to respect our languages. Unless we have sound knowledge in our language, we cannot even win the politics also. కాబట్టి మీరు యంగ్స్టర్స్ ఏమిటి అని అంటే చదవటం బాగా నేర్చుకోవాలి. లాంగ్వేజ్ న్యూస్ పేపర్స్, లాంగ్వేజ్ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకొని మీరు అక్కడ అమెరికా వెళ్ళిన తర్వాత కూడా ఐ హ్యాడ్ బీన్ టు సెవరల్ యూనివర్సిటీస్ లైక్ స్టాన్ఫర్డ్, Yale University. Wherever I go, there were separate departments. Even University of Berkeley, there was Telugu department, there was a Tamil department, very, very full-fledged. There were people of having professor cadre also. So that is very important. If you know any language so well, you have accessibility anywhere in the world. Not only English language. English language is one link language in many parts of the globe. But if you have sound knowledge in your mother tongue, whatever it may be, Hindi, English, whatever it may be, even our Narendra Modi spoke in Hindi only in United States. If you know language well, so you will have a lot of respect. You can have accessibility there. మనకి చాలా మంది అనుమానం వస్తుంటది. ఇప్పుడు మనకి మదర్ టంగ్ లో అయితే ఏమవుతుంది అనేది, మనకి ఇస్రో ఉంది, స్పేస్ సెంటర్. ఆ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ చీఫ్ మనకంతా కూడా ఇంగ్లీష్ లో ఎడ్యుకేట్ అయినటువంటి వ్యక్తి ఉంటారు. కానీ ఇఫ్ యూ గో టు చైనా, ఇఫ్ యూ గో టు కొరియా, ఇఫ్ యూ గో టు ఫ్రాన్స్, ఇఫ్ యూ గో టు జర్మన్, ఇఫ్ యూ గో టు రష్యా, ఆల్ దీస్ పీపుల్ వర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ దేర్ మదర్ టంగ్. They don't have any knowledge in English language, but they have a lot of scientific eminence there. So అట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా గొప్ప ఉన్నారు. Japanese you take, they are beating in and out the United States, particularly in the automobile industry. But all their education was in their Japanese language only. Kabatti language is very important, particularly mother tongue. సో ఆ మదర్ టంగ్ లో మనకి ఎడ్యుకేషన్ ఎప్పుడైతే ఉందో మనకు ఒక క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ పెరుగుతుంది, సైంటిఫిక్ టెంపర్ కూడా పెరుగుతుంది. మన దేశంలో ఎక్కువ అది రాకపోవడానికి కూడా అదే ప్రధానమైన కారణం. ఇప్పుడు మోక్షగుండం విశ్వేశ్వరయ్య ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ కూడా మనకి వాళ్ళు మాతృభాషలోనే చదువుకున్నారు వాళ్ళు, కానీ వాళ్ళు వరల్డ్ ఫేమస్ ఇంజనీర్స్ అయ్యారు వాళ్ళందరూ కూడా. వాళ్ళకి అందుకని ఎక్కడ కూడా భాష అడ్డు కాలేదు. కాబట్టి ఒక అమ్మ నాన్న ఇంట్లో ఏ భాష అయితే మాట్లాడతారో ఆ భాషలో మన ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ కనుక జరిగితే, ఆ భాషలో మనకు ప్రావీణ్యం కనుక ఉంటే మనకి ప్రపంచం తెలుస్తుంది, ఆ సొసైటీ తెలుస్తుంది, ప్రజల సైకాలజీ తెలుస్తుంది, ఫ్యామిలీ దీని తెలుస్తుంది. అలాగే కొన్ని ఫీలింగ్స్ ఉంటాయి, ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. దే కాంట్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఎ ఫారెన్ టంగ్, ఫారెన్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ వెరీ ఈజీ, అది రాదు, ఆ ఫీల్ రాదు. సో ఆ ఫీలింగ్స్ కెన్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ మదర్ టంగ్స్ ఓన్లీ. Mother tongue has a lot of importance in brought up also in English or whatever. ఇందాక మనం అనుకున్నాం చాలా మంది, ఇప్పుడు కార్ల్ మార్క్స్ wrote Das Kapital in German language. ఐన్స్టైన్ E=mc² రాసింది ఇంగ్లీష్ లో కాదు, ఇట్ వాజ్ ఇన్ జర్మన్ లాంగ్వేజ్. అట్లా చాలా మంది, లెనిన్ వాజ్ ద ఇంటర్నేషనల్ లీడర్, he always speaks Russian language only. అట్లా చాలా గొప్ప వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ మాతృభాషలోనే చదువుకొని, మాతృభాషలోనే పెరిగి, మాతృభాషలోనే సిద్ధాంత పత్రాలు ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళు అంత ఎమినెన్స్ కి వచ్చారు. కాబట్టి మాతృభాషలో ప్రావీణ్యం ఉండటం, ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా సరే, అమ్మ భాష, మన తల్లి, మన గాంధీ గారు చెప్పారు, మా అమ్మ పాలు దాగినప్పుడే నా కంఠం మాతృభాషతో పరిశుభ్రమైంది అని. గాంధీ కూడా మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ట్రూత్ అనేది ఇంగ్లీష్ లో రాయలా, అది ఈ రోట్ ఇన్ గుజరాతీ లాంగ్వేజ్. దాన్ని హిందీలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేశారు, దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో ట్రాన్స్లేట్ చేశారు తన సెక్రటరీ మహాదేవ్ దేశాయ్. ఆ తర్వాత దాన్ని డిఫరెంట్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ లోకి మార్చారు. కాబట్టి మన ఎక్స్ప్రెషన్ ఇప్పుడు కూడా మన మాతృభాషలో బాగుంటుంది.
కాబట్టి మాతృభాషని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయదు. మీరు అందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటే ఉండొచ్చు కాక, కానీ మీరు ఎప్పుడైతే మీకు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ తో పాటు తెలుగు కనుక బాగా ఉంటే, తమిళం బాగా ఉంటే, కన్నడం బాగా ఉంటే, హిందీ బాగా ఉంటే, యూ విల్ సక్సెస్ సో వెల్ ఇన్ యువర్ ప్రొఫెషన్స్. అందుకనే ఇప్పుడు సత్యనాదేళ్ల I went to Microsoft once. My daughter is working in Microsoft. I had been there. I was there for a month. So I tried to meet so many people in the Microsoft top. When I attended a seminar where my Satyanadella address. So aina ఆ కాన్ఫరెన్స్ లో అది ఒక టెక్నికల్ కాన్ఫరెన్స్ లాగా ఉండదు. ఆయన పోయిటరీ చదువుతున్నారు. ఆయన he cited so much of poetry from different languages. So వాళ్ళ అమ్మగారు Sanskrit scholar. He was quoting some rhymes from the Sanskrit epics also. సో అందుకని మన లాంగ్వేజ్ దాని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనందరి మీద కూడా చాలా బాగుంటుంది. అది చాలా ఇది ఉంటుంది. నామ్ చామ్స్కీ కూడా చెప్పాడు, మనం ఎప్పుడు కూడా ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ కోల్పోతాం. మన మాతృభాషని ఇగ్నోర్ చేసి ఇంకొకరిని ఇమిటేట్ చేయడం ప్రారంభించిన తర్వాత వి లూజ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఆల్సో. సో కాబట్టి మనకి ఒక బీలిటిల్ కాకుండా మనకి మన భాషలో మాత్రమే మనం ఎఫిషియెంట్ గా చెప్పగలము అనేది అది మన గొప్పతనం కావాలి, కానీ మనకి ఒక మైనస్ గా ఉండకూడదు. మనందరికి కూడా ఇండియన్ పీపుల్ ఒక ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే, మన లాంగ్వేజ్ మీద మనకు చులకన భావం ఉంటుంది. ఇంగ్లీష్ అంటే ఒక వ్యామోహం ఉంటుంది. నో డౌట్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ యూస్ఫుల్ బట్ హెల్ప్ఫుల్. ఇట్ కెన్ లింక్ అస్ టు అదర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద గ్లోబ్. కానీ మన మాతృభాషలో మనకు ప్రవేశం ఉంటే మనం సైన్స్ లో, టెక్నాలజీలో, లాలో అండ్ క్రియేటివిటీలో, పెయింటింగ్ లో, ఆర్ట్ లో, మ్యూజిక్ లో మన ఏఆర్ రెహమాన్ కి ఇంగ్లీష్ బాగా రాదు. బట్ హీ వాజ్ సో ఆనర్డ్ ఇన్ ద ఆస్కార్ అవార్డ్స్ ఫంక్షన్. ఎందుకు అంటే అతను మ్యూజిక్ దానికి సంబంధించినటువంటి అతనికి తిరుగులేదు. సో హీ వాజ్ ఇన్వైటెడ్ టు ద హాలీవుడ్ ఆల్సో టు వర్క్ విత్ దెమ్. సో దానికి అవన్నీ కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తుంది. మనకి లాంగ్వేజ్ దీనికి సంబంధించి మనకి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండొద్దు. మనకి మన దేశం మనకి ఇన్ని భాషలు ఉండటం అనేది మనకి స్ట్రెంగ్త్. అది మనకి 5,000 సంవత్సరాలు, 4,000 సంవత్సరాలు. మన రామాయణం 5,000 సంవత్సరాల క్రితం రాసినటువంటిది. అది ఇంగ్లీష్ లో రాయలా. స్టిల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ పాపులర్. మన పంచతంత్ర ఇంగ్లీష్ లో రాయలా, మన మహాభారతం ఇంగ్లీష్ లో రాయలా, భగవద్గీత ఇంగ్లీష్ లో చెప్పలే. బట్ దే ఆర్ ఫాలోడ్ బై ఎవ్రీ వన్. ఇంకొక ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే, మన ఆల్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ కి అవర్ ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ హావ్ సో మచ్ ఆఫ్ వెకాబులరీ. మనకి అమ్మ అనే పదానికి మనకి ఇంగ్లీష్ లో లేవు, మనకు ఉన్నన్ని పదాలు లేవు. అమ్మని ఒక 15 రకాలుగా మాట్లాడచ్చు. ప్రాబబ్లీ తమిళ్, కన్నడ, హిందీలో కూడా అట్లానే ఉంటాయి. అట్లానే మనకు తెలుగులో వదిన, మరదలు, పిన్ని ఇట్లాంటివి ఇంగ్లీష్ లో లేవు. వాళ్ళకి సిస్టరు, బ్రదర్ ఇన్ లా, సిస్టర్ ఇన్ లా, అంకులు, ఆంటు ఇవి. సో మనకి బోల్డ్ అంత కల్చరల్ గా మనకి ఇది ఉంది. సో అవర్ లాంగ్వేజ్ can accommodate so many scientific aspects. It is adaptable. We have so much of vocabulary. మనకి అగ్రికల్చర్, అమెరికన్ అగ్రికల్చర్ హిస్టరీ 200 ఏళ్ళు, మన అగ్రికల్చరల్ హిస్టరీ 2000 సంవత్సరాలు, 10 times more. సో కాబట్టి we have so much of knowledge in the field of agriculture also. We need not study agriculture in English language. మనకి అగ్రికల్చర్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, మనకి బ్రహ్మాండమైనటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నది. So we have so much of vocabulary which is competent enough to teach science and technology and medicine. 1947 వరకు కూడా హైదరాబాద్ స్టేట్ which was ruled by Nizam kings, medicine was taught in Urdu language. Mari Channa Reddy was a doctor. He was taught medicine in Urdu language. Sinare, who was a Gnanpith awardee, and he studied in Urdu language. Later he became a poet in Telugu. సో అట్లానే మనకి చాలా మంది ఇప్పుడు తమిళ్లో కానీ లేదా హిందీలో కానీ చాలా మంది గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు. ప్రేమ్చంద్ వాజ్ లైక్ టాల్స్టాయ్ wrote in Russian and our Premchand wrote in stories in Hindi, but both were internationally honored story writers. కాబట్టి లాంగ్వేజ్ ని బాగా నేర్చుకోండి. లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే బాగా ఉంటుంది. లాంగ్వేజ్ తెలుగులో మనం ఎప్పుడు కూడా తెలుగు నాకు అవసరం లేదు, తమిళం నాకు అవసరం లేదు, కన్నడం మనకు అవసరం లేదు, హిందీ నాకు అవసరం లేదు అనే ఫీలింగ్ కాకుండా యూ ఆల్వేస్ ఎక్వైర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్. పర్టికులర్లీ ఇక్కడ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు కాబట్టి అది మీకు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది.
మనకి అమెరికాలో కూడా వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ మాతృభాష ఇంగ్లీష్, కానీ వాళ్ళ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయలే. ఎందుకు అని అంటే వాళ్ళు కాలేజీ నుంచి వచ్చేప్పుడు శాట్ ఎగ్జామినేషన్ రాస్తే ఇంగ్లీష్ వాజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్. అట్లని జీమాట్, అట్లని టోఫెల్, ఇవి ఎక్కడ రాసినా కూడా ఇంగ్లీష్ లో వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తారు, ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ బాగా ఉంది. ఒబామా అమెరికా ప్రెసిడెంట్ అవడానికి ప్రధానమైన ఒక కారణం ఏమిటి అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఆరేటరీ స్కిల్. మనకి ఆరేటరీ స్కిల్స్ రావాలి అని అంటే మనకి లాంగ్వేజ్ లో ప్రొఫిషియన్సీ ఉండాలి. మీరు ఇంగ్లీష్ లో బాగా మాట్లాడాలనుకున్నా కూడా మీ మాతృభాషలో ప్రవేశం బాగా ఉంటే యూ కెన్ లెర్న్ ద అదర్ లాంగ్వేజ్ సో వెల్. అది ప్రొవర్బియల్ ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇడియమాటిక్ ఇంగ్లీష్ కానివ్వండి, మీరు ఇది రావాలి అని అంటే మాత్రం మీకు మీ మాతృభాషలో ఉన్నటువంటి ఒక స్ట్రెంగ్త్ మీకు తెలియాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు బాగా నేర్చుకోగలరు, చేయగలరు. నేను ఒకసారి కొరియన్ ఒక సైంటిస్టుల టీం వస్తే నేను ఒకసారి ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను. నోబడీ నోస్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్. వన్ వాజ్ ఏ నోటెడ్ కార్డియాలజిస్ట్ and another was a cardiothoracic surgeon. They were so eminent. They were invited to United States for consultation of American president. అట్లాంటి వాళ్ళకి కొరియన్ లాంగ్వేజ్ తప్ప ఇంకొకటి రాదు, కానీ వాళ్ళు కొరియన్ లోనే చదువుకున్నారు వాళ్ళు. కాకపోతే వాళ్ళు బ్రహ్మాండమైనటువంటి నాలెడ్జ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఆ సబ్జెక్ట్ లో, కార్డియాలజీలో కూడా బాగా దిట్టలు, చాలా గొప్ప గొప్పటువంటి డాక్టర్స్ వాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎట్లా సాధ్యమైంది అని అంటే వాళ్ళ ఆ సబ్జెక్ట్ ని బాగా నేర్చుకొని దాని వల్ల చేశారు. సో యూ కెన్ ఓవర్కమ్ ద లాంగ్వేజ్ బారియర్ వెన్ యూ హ్యావ్ థరో నాలెడ్జ్ ఇన్ యువర్ మదర్ టంగ్. కాబట్టి మా మదర్ టంగ్ ప్రాధాన్యాన్ని మీరు గుర్తించండి, ఈ ఏజ్ లోని గుర్తించండి. ఇక పర్టికులర్ గా మీకు ఇక్కడికి వచ్చారు అని అంటే 17-21 ఏళ్ల మధ్య ఉన్నటువంటి మీరు, దిస్ ఏజ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏజ్. మనకి ఇంటర్నేషనల్ గా ఒకటి కంటే ఎక్కువ లాంగ్వేజ్ వచ్చిన వాళ్ళకి హానర్ ఉంటుంది. మన అదృష్టం ఏంటంటే మనకి ఇంగ్లీష్ మాతృభాష కాదు, కాబట్టి మనకు ఒక భాష వచ్చు మాతృభాష, రెండో భాష ఇంగ్లీష్ వస్తుంది. మనకి హిందీయో, ఇంగ్లీషో, తమిళమో, తెలుగు, కన్నడం, ఒరియా ఏదో ఒకటి వస్తుంది, రెండో భాష వస్తుంది. కాబట్టి అది అందుకని ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ లో కొత్త తిట్టు కూడా వచ్చింది, ఒకే భాష మాట్లాడే వాళ్ళని తిడుతున్నారు. కాబట్టి మనకి రెండు భాషలు వచ్చు, మన అదృష్టం అది. మనం ఇంకా ఎక్కువ భాషలు కూడా నేర్చుకుంటే ఎందుకంటే మనకు పర్టికులర్ గా 5-10 ఏళ్ల మధ్య మనకున్నటువంటి సైన్స్ ప్రకారం 5-10 ఏళ్ల మధ్య వన్ కెన్ అక్వైర్ నాలెడ్జ్ ఇన్ మోర్ దాన్ 2-3 లాంగ్వేజెస్. అది చాలా మంచిది. కానీ భాష మాత్రం, మన ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ మాత్రం ఈ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ మాతృభాషలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు బాగా ఉంటారు. మన దేశంలో ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్ లోనే, అంటే యునైటెడ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 1,30,00,000 మంది పిల్లలు స్కూళ్ళకి వెళ్తున్నారు. కానీ ఎంతమంది మరి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు కాకుండా ఒక మోక్షకొండ విశ్వేశ్వరయ్య, ఒక కేఎల్ రావు, ఒక గొప్ప వీళ్ళు ఎందుకు రావటం లేదు అని అంటే మనకి వాళ్ళకి ఆ క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ రావడంలా. క్రిటికల్ థింకింగ్ ఎబిలిటీ ఎప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మాతృభాషలో చదువుకున్నప్పుడు, మాతృభాషలోకి వచ్చినప్పుడు. దానికి కారణం ఏమిటి అంటే మనం ఏదైనా సరే ఒక కొత్త వాడితో చేసినప్పుడు వెంటనే మన మాతృభాషలోకి ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటాం. సో మాతృభాషలోకి ఆటోమేటిక్ కన్వర్షన్ జరుగుతూ ఉంటుంది, ఆలోచన కూడా మన భాషలో చేసుకుంటా ఉంటాం. కాబట్టి అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది మాతృభాషలో కాన్సెప్ట్స్ బాగా, డీపర్ కాన్సెప్ట్స్ కూడా బాగా అర్థం అవుతుంది. మీరు ఎకనామిక్స్ కానివ్వండి, సైన్స్, డీపర్ సైన్స్ కానీ మీరు చదువుకున్నప్పుడు మీ మాతృభాషలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు లోపలికి వెళ్తుంది, అది లోడ్ తగ్గుతుంది, మైండ్ మీద బర్డెన్ కూడా జరుగుతుంది. నేను మళ్ళీ ఇది ఒక సెంటిమెంట్ గానో, ఎమోషనల్ గానో లేకపోతే అట్లా చెప్పడం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ సైన్స్, ఇట్స్ అ సైంటిఫిక్ టెంపర్. హ్యావింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ ఈవెన్ యాజ్ ఎ సబ్జెక్ట్, ఇఫ్ నాట్ మీడియం ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్, బట్ మనం చదువుకోవడం అనేది చాలా అవసరం. మన లాంగ్వేజ్ పాలసీలో అది, అందుకని మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు అది పెట్టారు. లాంగ్వేజ్ పాలసీలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. వన్ షుడ్ హ్యావ్ సౌండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ మదర్ టంగ్. అందుకని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు మాతృభాషలు ఏవైనా సరే. మీరు రేపు పొద్దున మీరుకి వెంకయ్యనాయుడు గారు చెప్తారే, అమెరికా వెళ్ళిన వాళ్ళు, ఫారిన్ వెళ్ళిన వాళ్ళు లెర్న్, ఎర్న్, రిటర్న్. మీరు రిటర్న్ అయిన తర్వాత మీకేంటి, ఇక్కడ మీరు ప్రజలతో ఉండాలి. ఇక్కడ ఆ ప్రజలతో మీరు బిజినెస్ చేయాలన్నా కూడా మీ ప్రజలతో ఉండాలి. ఆ ప్రజలతో ఉండాలంటే మీ ప్రజలు మాట్లాడే భాష మీకు తెలియాలి. సో రాబోయే కాలం చాలా చాలా మార్పులు వస్తాయి. లాస్ట్ 20 years లో మనం ఎన్నో చూసాం. 15 years లోనే యూట్యూబ్ వచ్చింది, వాట్సాప్ వచ్చింది, ఫేస్బుక్ వచ్చింది, అండ్ సో ట్విట్టర్ వచ్చింది. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద లాస్ట్ 2 decades ఓన్లీ. వీ డోంట్ నో. బై 2030 people are saying there may be a computer which is equivalent to human brain.
సో కాబట్టి మనకి ఇంకా చాలా మార్పులు వస్తున్నాయి. చైనా వెళ్తే చైనాలో without understanding Chinese language, we can even go to restaurant, we can have meal, we can converse them. Because the machine help. ఆ టూల్ మనకి ఏదో వస్తువు చూపించి what is the cost of this pen అంటాం. అది మెషిన్ అడిగితే మెషిన్ విల్ కన్వర్ట్ ఇంటూ చైనీస్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ గెట్స్ ద రిప్లై. సో ఇట్ కాస్ట్ 12 రూపీస్. సో ఇట్లాంటి మెషిన్ హెల్ప్ చాలా వస్తుంది. చాలా ఇప్పటికే ఆల్రెడీ గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ ద్వారా కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి, గూగుల్ ట్రాన్స్లేషన్ ద్వారా అవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ గా భాషలన్నీ కూడా నిలుస్తాయి. అంటే స్క్రిప్ట్ లేని లాంగ్వేజెస్ మాత్రం రిస్క్ ఉన్నది, స్క్రిప్ట్ ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజెస్ కి రిస్క్ లేదు. మనకు రిస్క్ ఎలా ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే మన వల్ల వస్తుంది, మన నెగ్లెక్ట్ చేయటం వల్ల వస్తుంది, మనం మన లాంగ్వేజ్ ని అవమానపరుచుకోవటం వల్ల వస్తుంది. కాబట్టి మన భాషను మనం ప్రేమించుకుందాం. అన్నాదురై చెప్పాడే, మన మాతృభాష మన కళ్ళు, మన ఫారెన్ లాంగ్వేజ్ గ్లాసెస్. కాబట్టి we need both, we need both to have better vision. సో ఈ మన కళ్ళజోడు కంటే ముఖ్యమే, గ్లాసెస్ కంటే ఐస్ ఆర్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి మనకి బోత్ ఆర్ వెరీ మచ్ రిక్వైర్డ్. అందుకని మన పాలసీని, మన లాంగ్వేజ్ పాలసీలో మన భాషని ఇప్పుడు కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయదు. అన్ఫార్చునేట్లీ గవర్నమెంట్స్ టేకింగ్ ఎ డిఫరెంట్ రూట్ that is not desirable for the long term prosperity of the people, prosperity of the nation. మనకి ఆ కుటుంబాల్లో అది ఏ భాష మాట్లాడుకుంటారో ఆ భాషలో ఎడ్యుకేషన్ జరిగినప్పుడే వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి క్రియేటివ్ స్కిల్స్, క్రియేటివ్ ఫ్యాకల్టీస్ వైడన్ అవుతాయి, వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి గొప్పవాడు బయటకు వస్తాడు. 3 సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి ఉన్నారు. ఆల్ ద 3 సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ వర్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఇన్ తెలుగు లాంగ్వేజ్ ఓన్లీ till they finish graduation. So kabatti language is not a hurdle for them to become judge in high court or supreme court. Even the present CJI, Chief Justice of India, was educated in Telugu language only. He started learning English language at the age of 12. కాబట్టి అది ఇంగ్లీష్ మనకి అవసరము, హిందీ లింక్ లాంగ్వేజ్ గా కంట్రీలో అవసరం కావచ్చు, కానీ మాతృభాష మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్. దాన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. మాతృభాషలో విద్యాభ్యాసం చేసిన వాళ్ళు ఎప్పటికైనా సరే అది వృధా కాదు, గొప్పగా అవుతుంది. అండ్ సో మెనీ కంట్రీస్ లైక్ జర్మనీ, సౌత్ కొరియా, జపాన్, ఫ్రాన్స్, చైనా, ఆల్ దీస్, రష్యా, ఆల్ దీస్ కంట్రీస్ టెల్ ద సేమ్ స్టోరీ. మన భాష లో ఎవరైతే ప్రావీణ్యం సంపాదిస్తారో వాళ్ళు ఆ ఎమినెన్స్ ఉంటుంది, ఆ ప్రాస్పరిటీ ఉంటుంది, ఆ గొప్పగా రాణిస్తారు. వాళ్ళకి అవన్నీ కూడా తెలుస్తాయి. కాబట్టి లాంగ్వేజ్ నుంచే వస్తాయి. ఇప్పుడు విండోస్ అన్నాం, విండోస్ ఈజ్ జస్ట్ ఓపెనింగ్ అవర్ హొరైజాన్ టు ద వరల్డ్, అందుకనే విండోస్ అని పెట్టారు. మౌస్ ఈజ్ మనకి దీని నుంచే తీసుకొచ్చారు, ఎలుక నుంచే తీసుకొచ్చారు. అట్లనే డ్రోన్ ఉంది, దాని శబ్దాన్ని నుంచి తీసుకున్నారు. క్రేన్ ఉంది, దాని ఆకారం నుంచి తీసుకున్నారు. కొంగలాగా ఉంటది కాబట్టి క్రేన్ అన్నారు. దాన్ని రూపం నుంచో, ఆకారం నుంచో, లేదంటే ధ్వని నుంచో, లేకపోతే స్మెల్ నుంచో, దాన్ని పనిచేసే తీరు నుంచో, దాని నుంచి పదాలన్నీ కూడా లాంగ్వేజ్ లోనే తీసుకున్నారు. లాంగ్వేజ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. స్టీవ్ జాబ్స్ చెప్పాడు కదా, అతను ఒక అందమైనటువంటి అక్షరం రాయటం దగ్గర నుంచే హీ డెవలప్డ్ దిస్ యాపిల్ కంప్యూటర్. అతనికి సైన్స్ ఎంత ముఖ్యమో అతనికి ఆర్టిస్టిక్ థింకింగ్ అక్కడ దీని నుంచే వచ్చింది, అక్షరాలు రాయటం దగ్గర నుంచి వచ్చింది అనమాట. ఈస్థెటిక్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్ని వచ్చినాయి. దట్ ఈస్ హౌ హీ బికేమ్ సో పవర్ఫుల్, హీ బికేమ్ సో ఎఫ్లూయెంట్. సో దానికి అది అతనికి హెల్ప్ చేసింది నాట్ ఓన్లీ టెక్నాలజీ, ఈజ్ ఈస్థెటిక్ వాల్యూ, ఈజ్ లాంగ్వేజ్ ఎబిలిటీ, దాని నుంచి వచ్చింది. ఒబామా వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఆరేటర్, అతను బ్రహ్మాండమైనటువంటి స్పీకర్. అందుకనే ఒక 200 ఏళ్ల అమెరికా చరిత్రను తిరగరాసేసాడు. సో కాబట్టి ఇంగ్లీష్ అన్నాదురై అంత గొప్పవాడు ఎందుకు అంటే ఈ స్పీక్ సో వెల్ ఇన్ తమిళ్. వై కరుణానిధి బికేమ్ ద సో పవర్ఫుల్ ఇన్ తమిళనాడు, ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఫర్ సో మెనీ డికేడ్స్, బికాస్ హిస్ లాంగ్వేజ్ ఎబిలిటీ దట్ హెల్ప్స్. మన్మోహన్ సింగ్ కుడ్ దిస్ Narendra Modi could carry over people, crores of people, because of it. He doesn't know English well, బట్ అతనికి హిందీలో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ప్రావీణ్యం ఉండటం వల్ల అట్లా వచ్చింది అనమాట. చాలా మంది, యూ టేక్ కర్పూరి ఠాకూర్, యూ టేక్ జ్యోతి బసు,
all these people spoke very well in their mother tongues. That is how they became Bizu Patnaik of Orissa, N.T. Ramarao of Telangana, Andhra Pradesh, KCR of Telangana. All these people were so good at languages. Language is very important. They play very bigger role in our success. So kabatti meer andaru kuda youngsters kabatti you are all in the bracket of 17 and 21. So you attach high priority to your mother tongues. మీ మదర్ టంగ్ లో మీకు ప్రావీణ్యం వచ్చినప్పుడు మీరు వృద్ధిలో కూడా వస్తారు, గొప్పగా అవుతారు. యు మే స్టడీ ఇన్ ఐఐటీస్ ఫర్దర్, యు మే గో టు యునైటెడ్ స్టేట్స్, యు మే గో టు UK, యు మే గో టు ఆస్ట్రేలియా, ఆర్ యు మే గో టు సమ్ అదర్ కంట్రీ టు వర్క్ ఆల్సో. బట్ నెవర్ నెగ్లెక్ట్ యువర్ మదర్ టంగ్. బికాజ్ ఎందుకంటే మీరు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా కాన్సెప్ట్ ని మీరు వెంటనే మీరు మాతృభాషలోకి అన్వయించుకుంటారు. మీ అమ్మగారు ఏ భాషలో మాట్లాడారు, మీ నాన్నగారు ఏ భాషలో మాట్లాడారు అని దానికి అన్వయించుకొని అప్పుడు దెన్ యూ విల్ ప్లంజ్ ఇన్ టు యాక్షన్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అక్కడి నుంచే వస్తుంది మనకి ఆ ఎమినెన్స్ అంతా కూడా అక్కడి నుంచే వస్తుంది. దాని నుంచి ఆ క్రియేటివ్ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా వైడన్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇది నాకు మీ అందరితో దీన్ని సంభాషించడం చాలా ఇష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఇంగ్లీష్ ఇది చాలా లాంగ్వేజ్ పాలసీకి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్. ఇది ఈ రోజు కూడా చాలా మంచి రోజు, ఎందుకంటే ఇండియన్ లాంగ్వేజెస్ చాలా గొప్ప చరిత్ర ఉన్నటువంటి లాంగ్వేజెస్. కానీ మనకి ఇంటర్నేషనల్ గా మనలాంటి దేశం ఎక్కడా లేదు. సోవియట్ యూనియన్ ఉండేది, సేమ్ కంట్రీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్, కానీ బట్ కల్చరలీ ఇట్ వాజ్ నాట్ వన్. అందుకని అది విడిపోయింది, డిజింటిగ్రేట్ అయిపోయింది 1989 లో. బట్ అవర్ కంట్రీ ఈజ్ వన్ బికాస్ వీ షేర్ ద సేమ్ కల్చరల్ వాల్యూస్, same cultural roots we have. Our country was so integrated for centuries because we all share the same ideology, same cultural values. అందుకని మనకు రూట్స్ అక్కడ ఉన్నాయి. బట్ అందుకని మన యూనిటీ ఇన్ డైవర్సిటీ అని అంటారు. ఇందాక మన వాళ్ళతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు చెప్పారు. సో I call SRM is university in diversity. So that is very important because we learn from each other. We learn from our seniors, we learn from our juniors, we learn from the society. What is our ancient Gurukul system? Only 25% we learn from our teachers, 25% from the society, 25% from the seniors, and 25% from the family. So that is how Gurukula system was so well. అందుకని మనకి బ్రిటిష్ వచ్చే వరకు కూడా మనకి ఆదిశంకరాచార్య స్పీక్స్ ఓన్లీ తమిళ్, సాంస్క్రిట్. బట్ ఇండియా కింద నుంచి పైదాకా 8 సార్లు తిరిగాడు. ఆయన పీఠాలు కాశ్మీర్లో పెట్టాడు, మన కేరళలో పెట్టాడు. కానీ బట్ ఎందుకు అంత గొప్పవాడు అయ్యాడంటే బికాస్ అవర్ కల్చరల్ రూట్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్, నాట్ ద లాంగ్వేజ్. ఆ మాతృభాషను కూడా బాగా చేశారు. కాబట్టి మన ఏ భాషలో మనం పుట్టామో ఆ భాషలో మనం బాగా చదువుకొని, నేర్చుకొని, తెలుసుకొని, నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా మనకి ఇన్హెరెంట్ గా బోల్డ్ అంత లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు, దాన్ని స్నబ్ చేయొద్దు. ఎందుకంటే యువర్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ ఈజ్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ యువర్ రెస్పెక్టింగ్ యువర్ ఓన్ వాల్యూ సిస్టమ్స్. మీరు మీ నాన్నగారు చేసే వృత్తిని, మీరు మాట్లాడే భాషని, ఇంట్లో మాట్లాడే భాషని, ఇవన్నీ కూడా రెస్పెక్ట్ చేసినప్పుడే అవన్నీ వస్తాయి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అది చేయండి. మీకు యంగ్స్టర్స్ గా మీకు అది చాలా హెల్ప్ కూడా అవుతుంది అన్నమాట. సో దెన్ ఐ విల్ కంక్లూడ్ హియర్. ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు షేర్ మై వ్యూస్ ఆన్ దట్. డ్యూరింగ్ దట్ టైమ్ ఆల్సో వీ కెన్ షేర్ అవర్ వ్యూస్. My dear students, if you have any questions, you can post them in the chat box. Meher will be happy to take them for sir. Anyone, any questions? All right, if no questions are coming forth, I think Meher, we can go for vote of thanks. Yes. Thank you so much, sir, for being a part of this event and for your wonderful words. Your talk made us recognize how important the mother tongue is, and your journey has absolutely motivated us all to move forward in the direction as you. Thank you, sir. Sir, it was a sheer pleasure to have you here with us today. And I really wish
you visit our university once things are back to normal. And I'm sure our students will get truly benefited with the experience you have and the kind of knowledge you have. You can certainly share that with our students, sir. Thank you, sir. VC sir, Thank you. VC sir, would you like to say Thank you, something? sir. Nageshwara Garu, excellent talk. How you have really inspired our students and faculty who are attending, how important it is to learn in your mother tongue so that your creativity will improve, so that you will be able to do very well in your careers. You have given very good examples of the Nobel laureates, and you have also mentioned in how foreign countries, they encourage their people to learn their language until PhD level. And you have also mentioned many universities in US like Berkeley, they have departments like Telugu, okay, or Tamil or many other languages. And the other thing, that how it really improves the perspective, especially in the age group of 5 to 10, as you mentioned, one can learn 2 to 3 languages. I always tell in many of my talks that for 21st century skills, in addition to XYZ that you tell, knowing more than 4 languages will really help in broadening the perspective. Some may be Indian languages, some may be foreign languages like Japanese, German. And this university is having many centers of excellence in Germany, German, Japanese, French. French delegation is coming, but Venu is coming on 25th to sign an MOU for all such type of things, Yes, teaching foreign languages like French. So wonderful, sir. It is I will be very happy to meet you in person. So first of all, we want to invite you to this university. Thank you very much on behalf of this university, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you.